אישור לצלם אין לך. לא מצלם. רגע. מה זה אין אישור? זה לא שטח סגור, מה זה אישור? לא יצלם. אבל השטח לא סגור, מה זה אין אישור? תסגור את השטח, לא יצלם. Rafik Halabi is one of a breed of journalists who personify the field they cover. He is an Israeli Arab of Druze origin, the only Arab in the Hebrew section of Israel television. Through his work and through his person, one can derive insight into the processes that abide between Jews and Arabs under Israeli rule. If I'll fail, it's not only my failure, it's a failure of all of the Israeli society, Jewish and Arab society. Because for me, it's a struggle on the democracy. It's a struggle of the character of this country. If I'll fail as a loyal Israeli Arab. In his capacity as a reporter for Israel television, Rafik has been covering a very ticklish subject, the occupied West Bank and Gaza Strip. For 8 years now, he has been roving the territories occupied in the 1967 war. He strives to bring home to Israelis the feelings and views of a population under occupation. Outside a military courthouse in Gaza, people hope to catch a glimpse of their detained relatives. No Israeli is welcome here. مرحبا. أهلا. أي محكمة جايين؟ محكمة مين؟ محكمة حازم دواس ايش بدك؟ شو ماله؟ ليش شو متهم؟ انت ايش لك فيا بتسألني؟ أنا صحافي. صحافي بروح ابعد عني، فك عني دور غيري، ما تسألنيش. صحافي لا بده صحافي ولا غيره. زعلانة؟ زعلانة. صحافي ولا صحافي ايش بتسوي؟ شو متهمينه؟ بعرفش. لا ما بعرف ايش متهم ولا مش متهم. هو لا ينقل بالدرجة خدوه. وانت؟ زمان 4 اشهر 7 اشهر. زرتوه؟ كيف حاله اليوم؟ ان شاء الله بخير. احنا بنشوفه بيننا وبين شبكة هلقى شباك ومسكر. ما خليكش في شو متهمينه يعني؟ متهمينه انه منظم. انا ولا بعرف انه في منظم ولا حاجه، بعرف انه الجيش اجى اخذه من الدار ولحد الان مش عارف متنظم ولا مش متنظم. استنى خلي بس صور خلي بس لقطة واحدة خلي بس معك شنو لا ما تبتنا والله هذا ابني مكسر ومقطم واخذوه ورا 5 انفار، لا له ولد ولا له حدا يخدمني غير انا اللي بطعمهم وانا عيانه هذين مريضه واخذوه من البيت. ظلم والله ظلم. مقطم عنده العمود الفقري مكسر في ظهره. طب والله بس حدوا عليه والله ما هي مظلوم. هيها مرته وراه 5 انفار. هذيك الدار جابوهم في قفص، اليوم جابوهم في بيجو. One of today's most prominent Palestinian leaders is Mr. Rashad Ashawa of Gaza. The Palestinians, as far as they are concerned, have lost everything. They feel they don't have much more to lose. They've lost all the land. They are under occupation. They have been dispersed all over the Near East and all over the world, as a matter of fact. So they feel that they have lost everything. But Israel has a lot to lose if Israel doesn't take the necessary steps and at the right time. There are 4.5 million Palestinians inside Palestine, inside Israel, under Israeli occupation, and surrounding Israel. These people are human beings. They have a right to live. They are not going to forget their lands. They are going to fight whenever they will be able to fight. They are going to fight unless they get some of their rights. What does it mean getting some of their rights? Do you really believe that Arabs and Jews can coexist together? There are wonderful prospects of coexistence between
an Arab-Palestinian state and a Jewish state in this area. Which is a partition. It could be considered very similar to the partition. And you all take in account that Israel needs security in its land, in its state. I am sure the security of Israel lies in the satisfaction of the Palestinians. The Arabs are weak, very weak now. They can't do anything. But will the Arabs remain weak forever? Will the Israelis remain strong forever? Interviewing mayors like Rashad Ashawa of Gaza is now forbidden on Israeli television. He is accused of supporting the PLO. In a political struggle, words are weapons. Once they called it the West Bank. Now the official government name for it is Judea and Samaria, Yehuda v'Shomron. This is the term Rafik must use when he reports about the area. Right after it was occupied by Israel in 1967, the West Bank was regarded as a bargaining chip. The declared intent was to return it to Jordan in exchange for a peace treaty. That was 16 years ago. Now things are very different. Rafik accompanies the leaders of the right-wing Hatchia party who are touring Samaria. No longer are they a fringe group struggling with the Israeli government to build one small Jewish settlement. Now they are members of the ruling coalition. They are officially preparing the ground for massive Jewish settlement throughout the West Bank. אם אתה רוצה להפוך את הדרך הזאת לדרך ארצית, זאת אומרת, דרך גב ההר, שהיהודים מעפולה ומהצפון ייסעו לירושלים בדרך הזאת, אז אתה צריך עוקף שכם שבסופו של דבר יתחבר. לעבר קוצ'ין, שווה שומרון. כן. שניהם עוברים פה בתוואי, אחר כך אחד צריך לקבל פנייה צפונה ואחד ישר. מול רוג'פ, איפה הוא נכנס? In the Jewish settlement of Elon Moreh near Nablus, Rafik meets the chairman of the Hatchia party and a government minister, Professor Yuval Ne'eman. Professor Ne'eman, in our way here, we had seen a demonstration of Palestinians, violence, tear gas, soldiers. Has Israel occupied or liberated the West Bank and Gaza Strip? To me, there's no question. This place where we're standing now, we're sitting now, is the birthplace of our nation. You open the Old Testament, and Jewish history starts with Shechem here, the city where Joshua assembled the 12 tribes to explain what they were going to do in this country, what their role in history would be. And it's the continuation. You are not religious. No, I'm completely irreligious. In fact, I'm maybe atheistic, if you want to call it that way. But to me, the Bible is not a religious book. It's simply the companion of our history. My family they arrived here about 200 years ago, and they came because they felt that that was their country. And my grandfather, Lewi, was one of the people who laid the first stones to Tel Aviv. Tel Aviv at that time was next to Jaffa, which was the largest Arab city in the country. And my grandfather didn't feel that he was doing anything wrong by creating a Jewish quarter next to Jaffa. Now it's the city of Tel Aviv. And I think that Elon Moreh is doing the same thing here next to Nablus, to Shechem. At the other end of the political spectrum stands Amos Oz, a noted Israeli novelist. Rafik meets with him at his home in Kibbutz Hulda. Many Palestinians, they feel that there is no differences between Zionism, the early Zionism, and the new Zionism. And the Jewish settlers in the West Bank, in Gaza Strip, they just continue the mission of the Zionism which established Israel in 1948. There is, as I tend to put it, a tremendous difference between a drowning man, that is the Jewish people, trying to seize part of a plank, even by force, in order to survive, and to seize the whole of it and push the owner of the plank into the sea altogether, claiming that this is my ancestral plank, that this had once belonged to my forefathers, that you should go into the sea. That's the major difference between turning Jaffa or Haifa Jewish or turning Nablus and Hebron Jewish. In 1967, when Israel occupied the West Bank and Gaza,
It had not liberated those places, it occupied it. There's no reason why we should not fulfill what the Zionists' aims were at the time. The present state of Israel, with this kind of fear that we cannot encompass an Arab population, I think that that's a recent unnecessary twist that we have to get rid of. Rafik lives with his wife Ibtisam and their 4 children in the Druze village of Daliat al-Carmel, inside Israel proper. Today, the Druze number 300,000 people, scattered through Syria, Lebanon and Israel. They speak Arabic and share many Arab customs and traditions, but they are not Muslims, having broken off from Islam in the 11th century. They believe in one God and in the transmigration of souls. Rafik's father has lived under 3 successive regimes, Turkish, British, and since 1948, Jewish. Yet even before the Jewish state was born, he threw in his lot with its future. Being a Druze means living in between. As a minority within the Israeli Arab community, the Druze relations with Jewish society have always been complex. I think that the Druze would like to be in the Israeli society and out of the Israeli society. The Arabs is the same. They would like to be unique, to be in Israel, to shout for rights, for equal rights, but they would like to be beside Israel, the Jewish society. It is the same in the Jewish society, and somebody has to break it, because it cannot continue. We cannot live one beside the other, because if we will continue this way, we'll live one against the other. We must deal together, to work together, to fight together, to create together, to educate together, to work together, and sometimes to argue, and not to be in the same ideas. But we must think about this structure, this country. Because of their special relationship with the Jewish community in Israel, since 1956 the Druze have been serving as full-fledged members of the Israel Defense Forces. After his studies in the Hebrew University in Jerusalem, Rafik too was drafted. I was afraid of the army. I was afraid of the army because my family is the biggest Arab family in the Middle East. My cousins are in the Golan Heights and in Syria. I was afraid of it. But I knew that to get my rights, I have to pay my duty. And to have all of the courage to say what I believe, what I think, I had to be full clean. I have to be more Israeli than any other Jew.
When I came back from the army after the 73 war, I came to the Israeli television, to the news department. My colleagues in the Israeli television, all of the journalists, all of the reporters, my manager, my director, were so warm, they wanted to just push me to succeed. They gave me the power to continue. They taught me what is liberation. They taught me what is freedom. Because I came from a society which didn't believe in free press, which didn't believe in democracy. It was very, very conservative society. And the Israeli television, the minute I came, not now, when I came there in 74, it was my home. His thorough familiarity with both Jewish and Arab cultures and his fluency in both languages have made Rafik an in-depth observer of the changing relations between Jews and Arabs in the West Bank. The city of Hebron in the southern part of the West Bank often looks like a place stricken with fear. Every few weeks, someone is killed or injured, Jews in the narrow alleys of the Kasbah, Arabs in the course of a demonstration. Within minutes of such an incident, the streets are deserted, shops are closed, Arabs are rounded up, beaten and detained. No one feels safe in Hebron these days. Jewish tradition has it that the entrance to paradise is at the cave of the patriarchs in Hebron. This is the gate through which all souls and all prayers enter heaven. Yet the site is also sacred to Muslims, and the special atmosphere here can easily become explosive. Ce que nous voyons, ce sont les trois religions monothéistes. Separate prayer times are set for Jews and Arabs, and sometimes their prayers tend to compete. הוא יברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מבתוך הלבנון בר מצרים ומנהר גדול ביבשה, בים, באוויר וכל מקום שנמצאים לא יאונה להם שום דבר רע. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. A few years ago, the holy books of both sides were desecrated here. Yet the tensions in this holy place reflect the charged atmosphere outside on the streets of Hebron. The city of Hebron can be viewed as an example of the development of Jewish-Arab relations in the West Bank. In the 1967 war, Hebron fell without a shot. As they entered the city, Israeli troops were met by an eerie silence, and for good reason. Back in 1929, about 70 Jews were killed here in one of the most brutal massacres to take place in the Holy Land in modern times. The mayor of Hebron, the late Sheikh Muhammad Ali Jabari, sat waiting in this house expecting the worst. He was rumored to have been one of the instigators of the 1929 massacre. Jabari later told Rafik Halabi that he was surprised the Israelis were not bent on revenge.
But the initial sense of relief in Hebron turned out to be premature. As far as the Arabs are concerned, revenge did come. It just took a different form. In 1968, a group of Jews made reservations to spend the Passover holiday at a hotel in Hebron. They celebrated the Seder, the Passover meal, and have been in the city ever since. With massive government support, a large urban center called Kiryat Arba was built alongside Hebron. Many warned that settling a community of intensely nationalistic Jews in a heavily populated Arab area meant asking for trouble. Soon, the Jewish settlers became the dominant force in the city, often taking the law into their hands and overshadowing even the military. ביקשתי לא לצלם. למה אתה מתנגד? מה הבעיה שלך? אני לא רוצה לצלם, אני לא צריך לנמק. זה המקום שלי, שטח שלי, לא רוצה שתצלמו. זה הכל. ביקשתי לא לצלם. תודה. العمارات هذه ليهود من قرية 4 ساكنين فيها شايف. واحنا يوم ما بنكون هون موجودين في البيت عند الساعة 2 وربع يعني في نص الليل تماما كنا نايمين في قلب الدار ما بنسمع الا غير صوت هالدبلة على الدار يعني صوت عالي. بنحول كنا مرة واحدة من فيهم بنطلع. كم مرة ضربوا عليكم؟ ضربوا علينا 4-5 مرات. شو ضربوا بالضبط؟ ضربوا قنابل تبعت ايدين وبضربوا القنابل هذه يعني من فوقينا من الاسفلت من هون من تحت العمارات اللي هون. هم يعني خلص حاطين عينهم على الارض وعلى بدهم يطلعونا فيها يعني يجونا في المصارف الاشرافات حاولوا يعني في القوه يطلعونا منها. ضربوا هون على الباب وفي كمان جوا هون الدار مش معروف. وفي كمان خلف الدار من تحت الشباك طبقة 2 على الارض. اوكي. وهذا الباب مين كيف الباب هذا الحديد؟ والله هذا الباب الحديد ركب رئيس البلديه كان عليه باب اول عتيق شايف. تمام ضربوا القنابل والاشي. من القنابل وصلت من هون من اي محل اجت؟ القنبلة اجت من فوق على الاسفلت هيك يعني. حاجة صباح الخير. اهلين صباح الخير. تسكني في الدار هذا؟ بيتي. كنت احكي لنا شو بالضبط حكى لنا ابنك هسه كل القصة اللي كانت مع الجيران تبعينكم شو بالضبط صار معك شو شفتي انت؟ شو شفت؟ احنا نايمين في الليل انا واولادي واطفالي اولادي صغار ما نشوف الا غير هالقنابل المرميه علينا وفيش بيننا وبينهم ولا اياها اشي لا يعني لا بيأذونا ولا بنأذيهم. ليه بيسووا هيك كان؟ نعم. ليش بيسووا هيك؟ كيف ليش بتسوي؟ ليه بزتوا قنابل اذا كان فيش شيء بيناتكم؟ ولا بعرفش والله ولا اشي مشان نطلع من الدار. وين بدي اروح من بيتي من داري؟ احنا هذا دارنا ما بنقدر نطلع منها من مره. الناس يعني بفهموش من مرة فيش عندهم إحساس ولا عندهم دين ولا عندهم أيتها إشي. شو فكرهم يطلعونا من الدار هذه وإحنا الإنسان عمره ما بيتخلى عن أرضه ولا عن داره. من مرة يعني من مرة فيش عندهم إحساس ما عندهمش أطفال ما عندهمش أولاد ما عندهمش بنات. إذا حدا بده يعمل فيهم هيك بدهم شو بيسووا شو بيصيروا؟ لا والله بدك تاخذ. The settlers did not remain on the outskirts of Hebron for long. In April 1979, Hadassah House, originally a Jewish-owned building, was taken over by a group of women settlers. Rafik's reports from Hebron warned about the consequences of allowing a permanent Jewish presence in the heart of the Arab city. The government agreed with this approach in principle, but it was too diffident to deal firmly with Jews who claimed to be the incarnation of the true Jewish spirit. On a Friday evening in May 1980, a group of settlers returned from their prayers, singing and dancing their way through the streets. As they approached Hadassah House, they were ambushed by terrorists. 5 settlers were killed in the attack. The reoccupation of Hadassah House became final.
Rabbanit Miriam Levinger was among the women who first took over Hadassah House. She and her husband, Rabbi Levinger, have been leaders of the Hebron settlers since 1968. After the Six-Day War, we wanted to re-establish the Jewish community in Hebron. The Jewish community that had been in Hebron since the destruction of the Second Temple until 1929. And now we are about 100 people inside of the city of Hebron. And we hope eventually to re-establish a normal Jewish community here. I say that if there can be so many Jewish neighborhoods in Brooklyn, then in Hebron also, I think there should be several Jewish neighborhoods. Ms. Levinger, since 1967, 7 settlers were killed in Hebron. 10 were injured. Don't you feel that in some cases you are guilty too? I think you're inferring perhaps that if a murderer kills a victim, then the victim is wrong and the murderer is always right? You came and settled inside the Arab community. It was provocative settlement. So you want to justify the murderers? Not at all. Of course not. So then there's nothing more to say. Yeah, but 80% of my family were wiped out in Auschwitz. Do you think this was provocative? No. It wasn't it's provocative. Not the same. No, excuse me. No. Look, you want to ask me, or if you came to interview me, then I want to speak how I want to speak. If 80% of my family were wiped out in Auschwitz, then I also have a psychological factor that can induce me to violence. The terrorists believe in violence as a way of life. I shoot, therefore I am. I, as a Jew, was provoked for 2,000 years. I don't react that way. Now, even after the boys were murdered in front of my eyes in the Hadassah house, is it a problem to put a bomb on a bus? I could have put 10 bombs on the Arab buses. The settlers' grip over the city grows steadily tighter. Their strategy is to use every further attack on a Jew as the pretext for a further takeover. This building was a school until a few months ago. The settlers wanted to occupy it because it had been Jewish property prior to 1929, but the Israeli government refused to comply. Then another settler was assaulted. Now the building is again inhabited by Jews. The Jewish presence in the heart of Arab Hebron, the birth pangs of coexistence, or a sure recipe for relentless strife? The answer lies in the mind of the beholder. There is no such thing in the long range as liberal or tolerant or moderate occupation. Occupation is an occupation is an occupation, and it is corrupting. I believe that the term liberation applies to people, not to lands. Liberated territory is a meaningless term for me. They should have the choice. The ones who feel that they identify enough to take Israeli citizenship, to maybe even serve some national service, take a real share in the life of this country, the way the Jewish country. In a Jewish country, but then they would have to know that this is a Jewish country as such, by definition. They certainly can be, they're welcome, and they should have all the rights, political, personal, whatever. Even to vote now, in the Knesset. And to vote in the Knesset, certainly. On the other hand, there's no reason to force it on them. Professor Ammar, but you know very well that the Arabs, the Palestinian Arabs in the territories will not identify with Israel. So we'll have country without democracy in this part of the area. Not really. You see, things vary with time. Palestinian Arabs here are 3 enclaves within our state. And I know, on the other hand, that defense-wise, if I give up this area, it will be just like what happened to Czechoslovakia when they gave up the Sudan.
I risk the destruction of the state of Israel. It is extremely oversimplistic to assume that the size of the country or the location of the borders is the major factor in the problem of national security. It helps, no doubt. It would have helped Israel to be larger if those territories were not heavily occupied by hostile Arabs who do not want to become Israelis. Trying to force those Arabs to become Israelis or to live under Israeli occupation in order to remove the Israeli border further east would turn Israel into another Belfast or another Rhodesia, which, as we all know, enjoy very little security. Next pair. Stand by. Zoom in one, fade out sound, cue open mic. One, cue. הכנסת, שבמרכזו המנהיגים של ראש הממשלה. Next remote Z. ראש הממשלה קרא לחדש את שיחות In the past, the controversy over the future of the occupied territories has always had an open hearing on Israel television. Rafik's reports often provided the hard facts, but as the facts became grimmer, their way to the screen became tougher. No investigative reports on the deaths of Arab demonstrators, no interviews with controversial figures in the West Bank, and on top of the military censorship, harsh internal censorship of everything else. Soon enough, Rafik Halabi, the bearer of grim tidings, was blamed for their substance. It began with threats on my life. It continued with criticism of the leaders of the country, like Prime Minister Begin, who said in the government that Rafik Halabi can say whatever he wants, but not in our television. Our television, he said. I didn't get the backings of my directors, the new directors who got the jobs by this government. I feel the atmosphere in Israel was changed in the last 2 or 3 years. It became more and more tough. Well, I still have the hope, but I feel that my colleagues who protected me, who had the honor and the power and the willing to protect me, some of them were fired, some of them resigned. And maybe I have to think to go back to my village. איגוד של שוטרים שווה משטרה טובה יותר, הן אומרות. 11א אנחנו הולכים עכשיו, אחרי זה Rafik meets his colleagues who cover the same beat for the daily press. Myself, after covering the West Bank for more than 10 years, I feel up to here. But I think you can do for this country more in politics. That's my feeling. I told you a long time ago, but you don't take my advice. You want to make money. No, I'm not a politician. You know it very well. You knew a situation in the Israeli TV. They thought that he is a Druze, and many people looked at him as an Arab. Yeah, but he's a star in our TV. What But people hate him. Don't you feel for him for his personal feelings? Give him a break. People hate everybody who covers the West Bank. But I felt I covered the West Bank at the same period that he did, and as a Jew, I felt much better. Although I said the same things, because people said, after all, he's one of us, and his case is unique. באמת שדרי הטלוויזיה הם שמאלנים, עוכרי ישראל, רוצים להוריד... As a prominent figure in Israel, Rafik is often invited to speak at public forums. אתם יכולים לצעוק מה שתצעקו. יש כאן שתי תפיסות עולם. איזה מין חברה אנחנו רוצים לראות כאן. ואני מדבר על דבר אחד פשוט מאוד. אני מדבר על חברה פלורליסטית, דמוקרטית, עם חופש ביטוי, עם טלוויזיה ממלכתית, שיש זכות דעה לכל אדם להביע אותה גם בטלוויזיה הממלכתית. עם יד על הלב אתה מוכן לומר שפעלת בנאמנות ללא כל הכנסת דעות אישיות או לחצים? אני אומר, הוא כתב טוב מאוד. תודה.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני מרגיש לא נוח כששואלים אותי את השאלה הזאת. מרגיש לא נוח כשמנסים לדבר איתי על הנושא של נאמנות לדבר שאני לא חלק ממנו, אלא שאני יצירה שלו. החברה הישראלית היא לא סתם מדינה שאני חי בה. והחברה היהודית זו לא סתם חברה שאני עובד בתוכה. אני ישראלי, אני תוצר של החברה הישראלית, המודרנית, הדמוקרטית, ההומנית, ואני רוצה להישאר בה. כשהיא לא תהיה ככה, אני לא ארגיש שאני שייך לחברה הזאת. כל הזמן שאני מרגיש שהיא קיימת כך, אני אשאר בה, ואני אאבק על זכותי כפי שאני רואה אותה לפי החוק. يعني بدنا معنا بيد على أساس سياسة بيجين. In the eyes of certain Arab groups within Israel, Rafik is regarded as a collaborator. This is a public meeting in the Israeli Arab village of al-Fahl. إلا أنه ما زال رفيق حلبي يعتبر على الإعلام الإسرائيلي ومحسوب عليها وقدم إلها وخدم الاحتلال الإسرائيلي من وجهة نظرها في العمل الإعلامي. صاحب زي محمد أنا مش بحاجة لأعداء بالمرة. إذا كان في عندي 3 أصحاب زي محمد فيش عندي ولا أي مشكلة، عندي كل الأعداء اللي بدي إياهم. ولا مرة ما قلت شو رأيي لازم يكون الحل لسبب واحد. أنا صحافي والصحافي عنده credibility. ولا مرة ما قلت رأيي السياسي، بترجاكم بالأخص مع أبناء البلد، بالأخص في الفحم ما بقولش رأيي السياسي. أنا صحافي أولا، أنا عربي ثانيا، وأنا في الأول صحافي. وإذا كانك أنت بتقول إنه هذا معناته إذا كانوا أنا بقول أنا صحافي الأول أنا خطي عربي نص عربي، بدي أقول لك قل لي شو معنى عربي أنت، شو معنى عربي؟ عربي؟ هل في صحافي مجرد يعني صحافي فوق الأرض يعني مجرد عن النزعات من عربي أو يهودي أو بترجعوا بتقولوا لي هل ممكن انك تتخلص انت او تنزع من حالك النزعات القوميه اللي موجوده في دمي مش مجرده. اما هل هذا الموضوع هو اللي بيدفعني انه زي ما حكيت انت يخدم وطنه ويخدم شعبه ويخدم قضيته؟ كيف بيخدم قضيته؟ كيف بيخدم شعبه؟ انا ولا مره رحت غطي موضوع في الضفه الغربيه لانه رفيق حلبي عربي، وهتغطي موضوع في الضفه الغربيه انه رفيق حلبي صحافي. رايي في مفهومك للصحافه انك انت بتتبنى الفكر البرجوازي والساذج، وهو على الطريقة الأمريكية اللي بتدعي الموضوعية وهي أبعد ما يكون عن الموضوعية. الصحافة الحرة اللي أنت بتسميها حرة بتخدم الأنظمة الرأسمالية، وهي دائما كانت وسائل الإعلام ضد الجماهير الكادحة اللي هناك. لو أنت بتقرر ماذا يريد الشعب وشو متطلبات الشعب، شو معنى الثوره تبعت الشعب، وبدك انه رفيق حلبي يسوي، اذا رفيق حلبي بيسويهاش معناته هو ساذج وبرجوازي حسب رايي زي ما بيسموه في الانجليزي زي سلوجن زي شعارات، هاي بتفيدناش وبتفيدش حد. او نحن بنكون واقعيين عايشين على ارض الواقع، او بنعيش في الخيال، واحد من الاثنين. بدك تعيشوا في الخيال عيشوا في الخيال. حسب رايي بنخدمش ولا اي قضيه في هذا الشيء. يا ريت تكون في دوله ديمقراطيه للكل، دوله فيها حريات فيها تساوي. اما بينه بس بحكي معكم بطلع في عينيكم كلياتكم، اذا قامت دوله فلسطينيه بين النهر وبين البحر بتكون دوله ديمقراطيه علمانيه؟ نحن بنعرف حالنا مليح؟ ليش لا؟ انا عارف ليش لا، وانت عارف كمان ليش لا، كلياتنا عارفين ليش لا. هنا؟ لوين؟ هذيك الجهة ولا الجهة؟ Rafik is well acquainted with the struggle over land ownership, as land has long been a sensitive issue for Arab villagers like his family. With 2 of his brothers, he discovers that trespassers have cut a dirt road through the Halabi family lands. بالنسبه يا اخي للطريق هذا بعدين الطالب خربت لنا الشغله والارض. ها؟ السلام عليكم.
كلها خساره. لا مش خساره بس مش في حاجه شغله هيك يعني. انت طريقك من غاد دبر على طريقك وامشي حلالي حبيبي انه لك طريقك من غاد صح واحسن. بعدين هسه صاروا جيران كلهم يمرقوا من هون، بعدين اخذت اجرهم، بعدين شوي شوي بعدين بقول لك هذا طريقنا كل مسجل من وين احنا. هذا مضبوط. شو بيقدر واحد يقول لك مسجل انا هسه طريقي. اما لا اما مش احسن طريقك من غاد اهون لك يا اخي، غاد اهون لك كمان تحت. انا اول مره بشوفها، جيت قبل كم يوم شفتها واليوم كمان مره شفتها. الشارع هذا ماخذ الارض كلها تسامح، شفت كل الارض راحت تحت. بس مش انا فتحته لحالي، هذا بقى مفتوح قبل ما ايش يا عمي عمرك مش عارف في شغلات طريق قبلي بقى مفتوح قبل ما مين يمرق فيه؟ مين كان يمرق؟ دار بسام جمال المقاول. انت الارض لك شو وسعيد اجى لعندي كم مره وقعد مجبور فيها انت يا روحي، بس الشغله هون يعني انه مثلا ما يقولش الواحد يعني شغل باستمرار يستمر فيها. لما مزروعه او شيء محروسه معناته انا ممنوع ادخل حتى يعني تعمل معروف اذا الشغله بتكون مختصره احسن يعني. مستعد. بشرطك انا بشيل احسن منك؟ لا مترين شو مترين؟ דודין הולך לשנות את השם של האגודה, אתה יודע? למה? מאגודת הכפרים לאגודת התיאטרון. עבאי, לא עבאי, עבאי. אני אגיד עבאי? כן, עבאי, כן, תדבר כמו, זה שם ערבי, זה לא שם יהודי. The battery of restrictions placed on the coverage of the West Bank and Gaza made Rafik practically redundant. Like many of his colleagues, he decided to take a leave of absence and wait for a change of heart at Television House. Now he is a visitor in the news department. למה? אנחנו שמאלנים. שמאלנים. אתה מבין, הסטנדרטים שלהם, הם מסתכלים על החיים אחרת. לא כמוך, לא כמוני. הם מסתכלים על אנחנו רעים, שמאלנים, נגד הממשלה כל הזמן. נגד הממשלה זה שמאלנים. The Broadcasting Authority refused to let the makers of this documentary use any footage from Rafik's reports. The heads of the authority refused to be interviewed for this film. The one who did consent to speak is a member of the authority's board of governors, Mr. Aaron Papo. The work of Mr. Rafik Halabi was not good. It was made from a nationalist Arab point of view. It was not made from a Zionist point of view of the right of Jews to settle back after 2,000 years of expulsion in the war with the Romans, of settling back in their own country. Mr. Halabi brought almost every night to the TV screen the mayors of, like Mr. Bassam Shaka and Mr. Shawa, who are supporters of the PLO, of the terrorist organization named PLO. PLO, it's Palestine Liberation Organization. They want to liberate the country from whom? From Jews. So, Mr. Halabi did his work overruling the rules of difference between spreading enemy views and enemy propaganda and, from the other point, giving information to spectators. So this is not the freedom of speech, this is freedom of terrorism. Bringing the PLO people to the screen is not just legitimate, it's vital. I think it's totally illegitimate to ignore any party in this conflict. I hardly see any danger that Israelis, young or old, may become convinced that we shall be better off in a non-sectarian, secular Palestinian state. So I'm not at all worried about the impact of PLO propaganda over the Israeli mind. In Machane Yehuda, an open-air market in Jewish Jerusalem, Rafik encounters a different approach. אני ערבי. לא. אני ערבי? אני רוצה לדעת. אני ערבי. כולם ערבים. אין להם סיירה. איזה רע יש להם? אתה בגין? אתה בגין? בגין אנחנו. ערבים בעיראק שחטו, הרגו, את הכל עשו עד שברחו אותנו לפה. מה יש פה לערבי? תגיד לי מה יש פה לערבי? אני 40 שנה ירקם פה. מה יש לערבי פה רע לו?
אין בית ערבי שאין לו 3-4 טלפונים, 4 טלוויזיות. תנו להם ללכת לערפאת, שייתן להם, את כולם לסלק מהבתים שלהם, את כולם, אחד אחד. להגיד להם, אני נלחמתי, עכשיו אתם תאכלו אותה, אני אגור פה. مثل واحد ما يقول لك بالعربي بير اللي يشرب منه واحد بير اللي يشرب منه مي ما بيصير من حاجة أكالين ونكارين ما بيصير لازم واحد يقول شكرا تحيا إسرائيل تحيا إسرائيل لازم الصبح والمساء يحط الله ربنا وتعالى شكرا צילמת משהו פעם לטובת ישראל? יש ממשלה, היא קובעת הכל. אין אף אחד יש לו. אסור להגיד שום דבר רע שום דבר, לממשלה. בדיוק. ואני חבר מפא"י ואני אומר לך, צריך במדינת ישראל רק דיקטטורה. אני יודע מה זה רפיק חלבי. אתה פרו-ערבי ב100%. חבל על הכסף שאתה מקבל מהטלוויזיה הישראלית. אתה היית צריך לעבוד בלבנון או בירדן. שם היו מראים לך דרך ארץ, איך להתנהג בתור ישראלי בטלוויזיה הישראלית. את זה תקליט בטלוויזיה. זה לא יקליטו, זה יחתכו. אל תחתוך את זה. Restrictions on freedom of speech and on the public's right to know are growing phenomena in Israel. They are often the subject of discussion on Friday afternoon in the Cafe Cassit in Tel Aviv. Here, among writers, painters and journalists, Rafik finds the support and warmth he needs in view of the changed political climate. אני רוצה שאתה תהיה בטלוויזיה, כי אני רוצה לדעת האמת. אני יודע שאתה צריך להיות האמת, יהיו לך קשיים, יהיו לך מאבקים, יהיה לך ריב גדול עם לפיד, עם טובי שר, אבל משהו תעביר. אני רוצה ללכת. זה מה שעשו, רק כתב לי ענייני בישול, אל תלך. עצם העובדה שהם היו מוכנים לעשות רק רדיו דש עם שיר ושירי מלחמה. אתה מבין, זה לא שאתה תלך מישהו ירגיש, אתה תלך לא ירגיש אותו. לא, פגש אותו עם ארי במשרד הביטחון. הסיפור הוא על למה חלבי לא רוצה לעבוד בטלוויזיה. יש סיפור, באו לעכבר ואמרו לו, תיקח 100 לירות, תן נשיקה על השפם של החתול. אז הוא אמר, המשכורת טובה, אבל מקום העבודה חרא. Rafik enjoys the solid support of the notables in his village. When his life was threatened and he was fiercely assailed by political figures, these attacks were viewed as an assault on the Druze community as a whole. لك عند الله أجر اللي بتحكي الحق وبتبين كذب الجماعة اللي هن عم يتعدوا على كرامة الدولة حتى مش بس على كرامتهم هن. الكذب هذا ضد شعب يهودي عم يعملوا اشياء ضد الشعب تبعهم وبيضللوا على الناس وبيكذبوا. רפיק הביא כמה כתבות שהסירו את המדינה כי הוא פשוט גילה את האמת ואמר את האמת לעם. וזה לא נוח. אנחנו מכירים את העם היהודי מצוין, זה לא נוח שאומרים לו את האמת. יש דברים שהוא אוהב לא לשמוע אותם. אני איתו לא ביחסים טובים, תדע לך. היה משהו פעם אחת ורבנו על איזה דבר. אבל אני כאן מדבר את האמת בעניין. הוא גם איש ליכוד, יעני. כן, אני אשמע את החירות. אנחנו רבנו פעם על סיפור אחד, על עזר ויצמן. עזר ויצמן פעם אמר שצריך לזרוק את הדרוזים לסוריה ואת הערבים לירדן. רגע, אני מתנגד לזה. עזר ויצמן לא אמר, אמרו עליו. הוא לא אמר. על שם עזר ויצמן. אמרו בשם עזר ויצמן. הוא לא אמר את זאת. ועל זאת אנחנו רבנו, אבל זה לא עניין של ריב. אנחנו עומדים על ידו ועל ידי כל בן אדם שהוא יש לו איזה לחץ בלתי צודק. אנחנו לא מפחדים מאחד, רק מאללה. ואף אחד לא יכול להפחית אותנו בעולם. ואנחנו מוכנים אפילו ברפיק, כל הכפר, כל הדרוזים בעד רפיק. ואף אחד לא יכול להתקרב עליו. מי שמתקרב עליו הוא נוקע בו, שידע שיש מלחמה נגדו, שכל העם היהודי בישראל שידע את זה. Arabs believe that I represent them.
The Druze and the notables in my village believe that I represent them. If the liberal Jews in Israel think that I represent them, I don't represent anybody. I represent my inner truth. I represent the fact I see in my eyes. And I am not a messenger of anybody. The controversy centering on Rafik is essentially a reflection of the broader mood in Israel today. Supporters of the government and of the opposition are sharply divided. Some observers even say the country is torn to the limits of what a democracy can endure. After the massacre in Sabra and Shatila, Palestinian refugee camps in Lebanon, an unparalleled event took place. 400,000 people, Jews and Arabs, about a quarter of the Israeli electorate, took to the streets to demonstrate against the government. לכו לבקר פצועים, לכו לבתי אבלים, ראו מה עשיתם ובכו הרבה עליהם. Many of the participants in that demonstration are members of kibbutzim. In Kibbutz Givat Brenner, Rafik meets with a group of youngsters. Next year, they will be drafted into the army. אני לא מוכן לשרת בצבא שיעשה עוצר בכל מיני מקומות. אני לא מוכן לעבור בג'יפ ושיזרקו עליי אבנים ושיקראו עליי כל מיני קריאות. אני לא רוצה את זה. אני לא מעוניין לגרום עוול. צבא הפך מצבא הגנה לישראל לצבא התקפה, צבא שולט. אם בצבא אני אצטרך להישאר בשביל דברים שאני לא מאמין בהם, ואני חושב שזה לא נכון, אז זה יוצר אצלי בעיה. אם אנחנו נפתור את הבעיה הפלסטינאית ובעצם נתמודד, נחלק את הארץ ונראה שאין צדק אבסולוטי ושאפשר לחיות ביחד. למי תיתן את הארץ? אני אתן את החלק ששייך לפלסטינאים, אני אתן אותו להם. הם בכלל לא רוצים לקבל חלק. הם אומרים, אנחנו רוצים את החלק הזה, ואת החלק הזה, ואת החלק הזה, ואת החלק הזה. בשביל זה קיימת הפשרה. אבל הם גם לא מוכנים להגיע לפשרה. ואנחנו בינתיים לא מוכנים להחזיר גם אנחנו לא, גם אצלנו יש קנאים שלא מוכנים לוותר על אף חלק מיהודה ושומרון. נאמני ארץ ישראל לא מוכנים לוותר על כלום. בסך הכל הם חפים מפשע, מה שהם רוצים זה מדינה. כל עם עד היום שרצה מדינה השיג אותה. והגיע הזמן שאנחנו נכיר בזה וניתן את זה גם לעם הפלסטיני. גלעד, לא נכון, הוא דתי. זאת הצרה, מה זה עושה? זה לא הוויכוח. דני. 40%. רגע, אל תגיד שפה, אתה תעשה הבדלה, גם פה הם לא רוצים אותך. למה לא לעשות? זה לא יותר מאיתנו. זה מדינת ארץ ישראל השלמה. מה זה משנה אם יש כמו בדרום אפריקה איזה 2 מיליון שם שהם אזרחים מסוג ב'? תל אביב יפה. 4 o'clock in the morning in the Gaza Strip. In 1948, these Arabs fled or were driven from their homes and became refugees. Now, they are off to work in Israel. Each night, they will return home again. Lodging near their places of work is rarely permitted. The Gaza Strip has one of the highest population densities in the world. Together with the West Bank, it supplies Israel with most of its unskilled labor. The never-ending stream of street cleaners, waiters, construction workers, farmhands and the like has by now become vital to Israel's economy. What has evolved is the classic relationship between a highly developed welfare state and a poor population of outsiders who are relegated to the menial jobs. Added to the national tensions is a strong undercurrent of socio-economic resentment.
Rafik's reports concerning child labor and the problems of non-unionized Arab workers shocked Israeli public opinion by exposing what even right-wingers described as modern slavery. For a while, it looked as if things were going to change, but public consciousness raising has its limits. كم بعد السنة؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ سمير. قديش عمرك؟ 16. 16؟ ليه بتتعلمش؟ ليه بتتعلمش؟ مش مصاري بالبيت. مش مصاري. شو بتشتغل؟ شو جنس الشغل اللي بتشتغله؟ شو انواع الشغل اللي بتشتغلها؟ في الخضرة، في المطاعم. المطاعم وفي الخضرة؟ شو بعد؟ خلص. شو بتشتغل في المطاعم؟ اشتغل على البار، على الكليم. انه كم متى بيشتغل يوم؟ شوك متمكخين. كم يوم اللي بيشتغل؟ بشوك زي كم لك اخت يلد؟ يلد ب 4000؟ كان؟ بقول 4000. قديش؟ بقول له 4000 ربكم مسلم له 2000 بخير. كلهم نصابين يعني. كلهم انا بنصب علينا. وهذا مش عيش، هذا مش Initially, Israel was created as a society which aimed at a very egalitarian ethos. It was aimed, perhaps with a certain degree of naivety, to become a non-oppressing, egalitarian, and just society. This vision had never been fully fulfilled, and perhaps can never be fully materialized. But it has been a kind of dream and vision which united vast parts of the nation. Now the very concept of justice is being distorted into terms such as Jewish justice, or Jewish right, or Jewish superiority, if you wish. Professor Naaman, will you please let me to be provocative for a minute? With pleasure. Well, I'm not a Jew, and I recognize Israel as a Jewish state. Shouldn't you recognize the Palestinians' right to have independent state, self-determination in their territories? My answer is no, an emphatic no, and I'll explain to you why. I'm a physicist, but I don't know of any theorem, whether it's in physics or in history, that says that every Arab grouping has to have its own state. There are 21 Arab states, and that there should be one group of 1 million or even 1.7 million, counting all the ones who are in Galilee and elsewhere, who will not have a state and will be a minority in somebody else's state. I think that that does no harm to history. We have a country the size of Wales. It's slightly larger than Yorkshire. And you want me to cut that country in two, carve out a piece, just because a minority does not want to be a minority in somebody else's state. It's not only a minority, it's a nation. But let's say that if they will recognize Israel as a Jewish state, will you agree to give them the rights to have its self-determination? No, certainly not. I feel that's our country. It is simply word hypocrisy that you have this concentration and pressure on us. For 60 years, roughly between 1920 and 1977, which is the year in which Begin's government was voted in, there has been a standing proposition of the Israelis, of the Zionists, to the Palestinian Arabs: let's divide the country. Along these or those lines, but let's divide the country. I believe that there is no other way but to go back to this standing proposition, even if the present generation of Palestinian leaders rejects it. There can be Israel and Palestine if the country is divided. There can be Israel oppressing the Palestinians if Israel is claiming to have every inch of the so-called biblical land.
You can see it. Look there. Look in the refugees camp. Look up there. Poverty, sadness. Which scoop? To find the terrorist hiding in some caves? That's a scoop? For me, to come to Gaza Strip, to see this picture, to see the women in poverty, to see them in the small caves, in the dark rooms, to see them in the narrow paths, to see the small kids hopeless, to see the youngs arrested, to ask them where did you come from, to tell me we came from Ashkelon, which is a very developed Jewish city in Israel. For me, it's not a matter of scope. It's not a matter of journalism. It's not a matter of reporting. For me, it's a matter to show it again and again and again that Israel, which is so close-minded these days, just to open mind and to see what's going here, not to stop thinking about it, because if they'll stop thinking about refugees, they will never find the way to solve the problem, the issue, the Palestinian and the Israeli conflict. If they'll not solve this problem here, because it's not only a political matter, nobody give a damn on it. That's a tragedy. هون فيش سمك غزة. غزة ما فيه هون سمك. سمك في إسرائيل قال. نواحي عسكلان. إلي أرض هناك. أرض ملك. البلاد كلها مدمرة. كلها خربانة. في بيارات. وفي أرض خضرة. هاي الموجود في أشكلون. خضرة والبلاد كلها مدمرة. אני רוצה מדינה שבה יהיה כל העם היהודי, מדינה דמוקרטית, מדינה שבה יהיה זכויות שוות לערבים, ליהודים, לדרוזים, לפלסטינאים, לכל כת, לכל גזע, לכל...